waxay ahayd khudbad la wada sugayay misna soo dib dhacday muddo 3 maalin ah oo hadda laga joogo markii magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ay ka baxday gacanta xukuumaddii Ashraf Ghani iyo militariga Mareykanka ee garab taagnaa 20kii sano ee la soo dhaafay. Sababta ugu weyn ee loo tiriyay dib u dhacaasna waxa lagu sheegay in khudbaddu ay la jaan qaadi weysay haziimadii lama filaanka ahayd ee keentay in diblomaasiyiinta Mareykanka looga soo cararo gigada diyaaradaha ee Kabul. ciwaanka ay warbaahinadu ka doorteen khudbadda Biden waxay ahayd in uu yiri Afghanistan waa qabuuraha soo duulayaasha. ku dhawaad 100 kamida warbaahinada caalamiga ah ayaa ciwaankaas ka dhigtay falanqaynta khudbaddii madaxweynaha Mareykanka Joebiden. isagoo cabirayay quuska uu gaarsiiyay dagaalka Afghanistan ayuu sheegay in aysan jirin dawlad ku dhacda in ay guul military kala soo hoyato Afghanistan, taasi bedelkeedna uu dhulkaas noqday mid caan ku ah naynaasta ah qabuuraha soo duulayaasha. The events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan, as known in history as the graveyard of empires. waxa dhacaya ee aan maanta aragno waxay cadeymo murugo leh u yihiin inaysan jirin awood military oo soo dhicin karta Afghanistan midaysan oo nabad ah. taariikhda Afghanistanna waxa lagu yaqaanaa inay tahay qabuurihii quwadaha waaweynaa. waxa maanta dhacaya 5 sano ka hor waa ay dhici kareen, 15 sano hadda kadibna waa ay dhici karaan. runta iyo xaqiiqada aan isku sheegno, duulaankeena Afghanistan khaladaad badan buu ku dhacay 20kii sano ee la soo dhaafay. waxaan ahay madaxweynihii afraad ee hogaamiya dagaalka Afghanistan, 2 madaxweyne oo dimuqraadi ah iyo 2 jamhuuri ah. ma yeelayo inaan mas'uuliyadda dagaalkaas dusha u saaro madaxweyne shanaad oo Mareykan ah. I'm now the 4th American president to preside over war in Afghanistan. 2 Democrats and 2 Republicans. I will not pass this responsibility on to a 5th president. intii lagu guda jiray khudbadiisa wuxuu buudka kula tuntay madaxdii iyo siyaasiyiintii uu ku shaqaysanayay 20kii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo ula dhacay canaan, ihaano iyo xaqiraad. wuxuu ku tilmaamay kuwa aanan doonaynin inay tashtaan, isku filnaadaan, isla markaana aayahooda isla meel dhiga. taasi bedelkeedna ay yihiin kuwa aanan karti iyo dadnimo midna lahayn oo doonaya kaliya in ay dad ku tiirsanaadaan. isagoo sii niyad jabinaya siyaasiyiinta reer Afghanistan ayuu yiri, annagu ma aanan u iman halkan in aan dawlad idin dhisno, balse waxaan u nimid in aan dano gaar ah oo aan leenahay xaqiijino. waana xaqiijinay. waxay ahayd oraah kale oo ka duwan kuwii madaxda Mareykanku ku beerdulucsan jireen dabadhilfyadooda intii ay xaajadooda goobayeen. maantase waxaa la gaaray maalintii runta indhaha laga saari lahaa si asaagood ugu cibro qaato. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission howlgalkeena Afghanistan marnaba ma uusan ahayn inaan dhisna dawlad dhexe midaysan oo dimuqraadi ah. ujeedada kaliya ee aan Afghanistan ka lahayn ilaa maanta taagan waa inaan ka hortagno in weeraro lagu soo qaado waddanka Mareykanka ay halkaas nooga yimaadaan. waxaan sanado aad u badan ku doodayay in howlgalkeena Afghanistan uu si gaar ah xooga u saaro la dagaalanka argagixisada oo uusan noqonin mid dad falaago ah lagula dagaalamayo ama qaran dhisid ah. sidaas daraadeed ayaan ka soo horjeestay in ciidamo dheeri ah loo diro Afghanistan sanadkii 2009 xilligaas oo aan ahaa madaxweyne ku-xigeenka. waana sababta anigoo hadda ah madaxweyne aan go'aan ugu gaaray inaan diiradda saarno khatarta aan maanta oo 2021 ah wajahayno ee aanan dib u fiirin halistii laga soo gudbay. Counter-terrorism, not counterinsurgency or nation building. That's why I opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. And that's why, as president, I'm adamant that we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. Joebiden wuxuu shacabkiisa ku laabqawajiyay in uu ka soo baxay ballankii uu qaaday weligiisna ku taamiyay ee ahaa in uu jaxiimada dagaalka Afghanistan ka soo saaro ciidankiisa, isla markaana aysan ku leecan dagaal aanan midkooda ahayn. wuxuu sheegay in safaaradda Mareykanka ee Kabul uu albaabada isugu soo dhuftay, isla markaana dhammaan diblomaasiyiintii Mareykanka iyo shaqaalihii Afgaaniyiinta ee la shaqeynayayba isugu keenay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul, halkaas oo uu tilmaamay in laga soo daadgurayn doono dhammaantood sida ugu dhaqsiyaha badan. wuxuu tibaaxay in ciidamo gaaraya ilaa 6,000 oo askari la geynayo garoonka si ay u taaminiyaan insixaabka shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta halkaas ku xayiran. mar uu arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri,
Let me lay out the current mission in Afghanistan. I was asked to authorize, and I did, 6,000 U.S. troops to deploy to Afghanistan for the purpose of assisting in the departure of U.S. and allied civilian personnel from Afghanistan and to evacuate our Afghan allies and vulnerable Afghans to safety outside. fursad ii siiya si aan u caddeeyo shaqada aan hadda Afghanistan ka hayno. waxaa la iga codsaday inaan ogolaado oo aan aqbalay inaan 6,000 oo ciidamo ah u diro Afghanistan si ay gacan uga geystaan soo daabulitaanka dadka Mareykanka ah iyo saaxiibadooda iyo sidoo kale xulafadeena nugul ee Afgaaniyiinta ah ee nala shaqayn jiray si aan uga soo saarno waddankaas oo aan u geyno goobo aamin ah oo ka baxsan waddanka Afghanistan. ciidamadeenu waxay ka shaqaynayaan sugidda ammaanka garoonka diyaaradaha waxayna hubinayaan in hawsha daabulitaanka ay wadaan diyaaradaha ciidamada iyo kuwa rakaabkaba ay sii socdaan waqtiyada dhow. waxaan si nabadgelyo ah albaabada isugu soo dhufanay safaaradeennii una soo qixinay diblomaasiyiinteennii. hadda diblomaasiyiinteennu waxay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Xamid Karzai. Of both the civilian and military flights. We have safely shut down our embassy and transferred our diplomats. Our diplomatic presence is now consolidated at the airport as well. Madaxweynaha Mareykanka Joebiden wuxuu khudbadiisii xalay ku qiray in ciidanka Afghanistan ay geliyeen awood dhaqaale iyo mid military iyo mid maskaxeed intii ay awoodeen sidaas oo ay tahayna ay ku horburbureen awoodda Imaarada Islaamiga ee Afghanistan taas oo uu sheegay in aysan haysan agabka lagu qalabeeyay militariga Afghanistan oo kale sidoo kalena tiro ahaan aad uga yar ciidanka loo tababaray xukuumaddaasi. wuxuu tibaaxay in ciidankaasi la siiyay hub ku filan tababar xoogan iyo taakulayn joogto ah sidoo kalena ay dhabarka u riteen bixinta mushaarkooda. laakiin wuxuu sheegay in ay yihiin ciidan aanan doonayn inay u dhintaan dalka iyo wadaniyada ay sheeganayaan balse doonaya in askarta Mareykanka ku garab dhintaan maalin waliba taas oo uu sheegay inay tahay mid Ameerika aysan aqbali doonin wixii hadda ka dambeeya. wuxuu yiri hogaamiyayaashii siyaasadda ee Afghanistan way isdhiibeen wayna kala carareen oo wadankii way ka firxadeen militarigiina wuu burburay waliba iyagoo aan galin dagaal sidaas u sii buuran ayay jabeen buu yiri. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. ciidamada Mareykanku ma awoodaan xaqna looguma laha inay u dagaalamaan kuna dhintaan dagaal aysan ciidamada Afghanistan laftirkoodu doonaynin inay isku difaacaan. waxaan bixinay lacag ka badan $1 bilyan yacni $1 trilyan. waxaan tababarnay oo aan hubaynay ciidamada militariga Afghanistan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 300,000 oo askari. ciidamadaas oo aan aad iyo aad u hubaynay waxa xaqiiq ah inay ka badan yihiin ciidamada xulafadeena ah ee gaashaanbuurta NATO ku midoobay. waxaan siinay agab iyo qalab walba oo ay u baahan yihiin. waxaan bixinay mishaaraadkoodii. waxaan kaloon ku taageernay qalabaynta diyaaradahooda dagaalka. intaas oo dhan Taliban ma haysato oo Taliban ma lahan ciidamo cirka ah. haddana waxaan ciidamada Afghanistan u fidinay taageero dhanka duqeymaha cirka ah. waxaan siinay wax waliba oo ay mustaqbalkooda ku dhisan lahaayeen. balse waxa aan ugu deeq weynay oo aan sii weynay waa rabitaanka ah inay mustaqbalkooda u dagaalamaan. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their air force, something that Taliban doesn't have. Taliban does not have an air force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. Madaxweynaha Mareykanka Joebiden ayaa hadda go'aamiyay in uu bixiyo lacag dhan $500 milyan oo dollarka Mareykanka ah taas oo lagu qarash gareyn doono soo daabulida shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta Mareykanka iyo dhammaan dabadhilifyadii la shaqeynayay gumaysigooda 20 sano ee la soo dhaafay kuwaas oo hadda iyagoo qaxooti ah lagu waardiyeynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan.